khome wanuna wa 36 wa malembe na ku fayiwa ka mafasitere ya khoto ya vumbiwa. Mabandla politiki va koxa magoza ya vukarhi eka lava khumbekaka eka xipiko xa Commission ya Zondo. Kasi mutshamaxitulu wa PSL Evan Khoza u ri mhaka ya ntungu wa COVID-19 eka mpina Kaizer Chiefs ya va tikela swinene tanihi nhlangano. Akaina lame mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. Maphorisa va boheka ku palesela ehenhla ku sindzisa wanuna ku tshika ku fayela mafasitere ya khoto ya vumbiwa eBramfontein eJoni hi Hamele. Wanuna wa kona u vuya a khomiwa no hehliwa hi ku ona nhundzu. U ta ya ekhoto vhiki leri. A swi twisiseki leswaku xivangelo xa nhlaselo lowu i yini. Leswi ta endzhaku ka siku muhehliwa un'wana loyi a khumbekaka eka ku hisa palamende eCape Town a ya ekhoto ehansi ka swihehlo leswi fanaka swa nawu wa tindhawu ta nkoka ta mfumo. We can confirm that we have arrested a 36-year-old man following an incident at Concord in Bramfontein. The suspect was allegedly smashing windows and doors of the buildings. When police arrived, they ordered him to stop, and when he failed to do so, a warning shot was fired. He eventually stopped and he was arrested. He will be appearing in court soon. Hofisi veka ka tihlo eka swa vululami Judges Matter yiri hlaselo lowu wu tekela ehansi tikhoto ni xidemokirasi. Hi kombela maphorisa ku teka magoza hi xihatla ku sirhelela tindhawu ta nkoka ta mfumo. Judges Matter condemns the attack on the Constitutional Court building. We consider this an attack on the judiciary and constitutional democracy in South Africa. We note that this attack on the Constitutional Court building comes days after the fire at the National Assembly, and this speaks to a lack of security at national key points. We call on law enforcement authorities to act swiftly to investigate, arrest, and prosecute those responsible for these attacks. Bandyangu wa wanuna lo a hehliwaka hi ku hisa palamende eCape Town Zandile Christmas Mafi va ri munhu wa ka vo a nga na nandzu. Mafi u huma eMafikeng eNorthwest u khomiwe vhiki leri. U hehliwa hi ku hisa na ku ona nhundzu. Ndyangu wu twa ku vava ku vona n'wana wa vona wa jaha a ri eka mahungu mayelana ni ku hisa muako wa palamende. Ndyangu wakwe wu ri Mafe u suke ekaya eMafikeng hi 2004 ku ya tshama eCape Town laha a khoma swikoropo. U hlamuseriwa tanihi munhu loyi a rhandzaka ku tshama a ri yexe nakona a nga vulavuli ngopfu ni ku tlhela a va munhu wo xixima laha va vulaka leswaku a nge vavisi hambi ku ri nhungana. Really what happens about Zandile, I'm really crossed about that, because from childhood, when I grew with Zandile, Zandile is not a very violent person. He never even harmed anyone at school. I'm so surprised now when I hear that today Zandile is the one who banned the National Assembly. Buti wa muhehliwa Zamile Matiwane na yena u hlundzuke swinene mayelana ni swihehlo ehenhla ka makwavo laha a vulaka leswaku va fanele ku byeriwa leswaku i ncini xi nga vanga leswaku a khomiwa. What I can say, Zandile knows the truth. He's the only one who can tell what happened. Knowing him as a very quiet person, somebody very reserved, somebody who doesn't mix out. I was shocked. Patricia Delil, as the Minister of Public Works, and Majodina, they should give us a full explanation what happened, because we also need answers. Ndyangu wu ri wu ta lava mpfuneto swa nawu tanihi leswi va tshembaka leswaku Mafe a nga na nandzu. Xiphemu xo sungula xa xipiko xa Commission yo lavisa ku tlula ka vulavuri bya mfumo xi bumabumile leswaku khale ka mutshamaxitulu wa SAA Dudumyeni a ya tenga. Xiviko xi nyikiwe President Cyril Ramaphosa tolo. Muyeni u vula ku va a rhangele SAA hi voko ra nsimbi na vukungundzwana.
Nongonoko wa New Age Business Breakfast ase ku ri ntolovelo eka TV ku ringana malembe yo hlaya ku fika loko ta yimisiwa hi bodo ya nkarhinyana SABC hi n'hweti ya Khotavuxika 2017 a wu fambisiwa hi phephahungu ra New Age leri vinyi va rona a ku ri ndyangu wa ka Gupta. Nongonoko a wu rhandza ku rhamba vaholobye va mfumo naswona a wu kuma nseketelo swa timali kusuka eka tikhampani ta mfumo to fana na Eskom na Transnet. Swivekelo swa ku humesiwaka hi khomixini ya vululami eka swihehlo swi vutliwa ka vulawuri bya mfumo swi kombisa hi laha khale ka mulawuri nkulu wa Transnet Brian Molefe na khale ka mufambisi nkulu wa Transnet Mboniso Sigonyela va nyikeleka hakona mamiliyoni ya tirandi eka nongonoko lowu. Ku ya hi xiviko, Molefe u ve na xandla xikulu eka ku fambisa ka kontraka ya TNA eka Transnet endzhaku loko a thoriwe ku va mulawuri nkulu wa Transnet hi 2011 n'hweti ya Nyenyenyani. Ku ya hi vumbhoni lebyi nga nyikiwa hi Daniel Patlani loyi a tirha tanihi mulawuri wa swa vuhlanganisi eka Transnet hi nkarhi wa kona, xiviko xi hlamusela ku ri TNA va rhumile xikombelo xo sungula xa nseketelo swa timali yo ringana R500,000 hi 2011 ku seketela swiphemu swimbirhi swa nongonoko. Xikombelo a xi ri hava vuxokoxoko bya leswaku Transnet ta vuyeriwa njhani eka ku seketela ka vona hi swa timali eka nongonoko lowu, naswona a ku ri hava papila ro seketela xikombelo xa ntsengo lowu a wu komberiwa. Hambiswiritano Sigonyela u bumabumerile naswona Molefe a pasisa xikombelo. Endzhaku ka tsevu wa tin'hweti TNA va rhumile xikombelo xin'wana xa nseketelo swa timali wa nongonoko lowu fanaka. Leya sweswi va kombele 20 miliyoni ya tirandi ku seketela 20 wa swiphemu swa minongonoko. Molefe a nga ri na wona matimba yo sayina kumbe ku pasa kontraka ta nseketelo swa timali to hundza 10 miliyoni ya tirandi handle ka mpfumelelo wa bodo. Xiviko xi tlhela xi kombisa ku ri ndlela ya muxaka lowu yi leyi tirhisiwa nakambe eka Eskom laha Colin Machila a ku ri mulawuri nkulu laha a nga pasisa no sayina kontraka nseketelo swa timali yo ringana 43 wa miliyoni ya tirandi eka nongonoko lowu fanaka. Xiphemu xo sungula xa xiviko xa khomixini yo lavisa ku twa ka vulawuri bya mfumo xi bumabumile leswaku khale ka mutshamaxitulu wa SAA Dudumyeni a ya tenga. Xiviko xi nyikiwe President Cyril Ramaphosa tolo. Muyeni u vula ku va a rhangele SAA hi voko ra nsimbi na vukungundzwani. Xiviko a xi langute ngopfungopfu eka khale ka mutshamaxitulu wa SAA Dudumyeni nkarhi wa vumbhoni eka malembe lama a ri eka SAA. Khale ka mutshamaxitulu wa SAA Dudumyeni u ye emahlweni a tirhisa mfanelo ya yena ya ku hlawula ku ka a nga hlamuli loko a ya eka khomixini. Chairperson, may I not respond to the question so that I don't incriminate myself? La ku kumeke leswaku vufambisi bya kahle eka SAA byi vuye byi sungula ku ya ehansi endzhaku ku fika ka Miyeni na xirho xa bodo kulobye ya Khekwenana loyi a ri mutshamaxitulu wa SAA Technical. She has been found wanting, especially with the way she managed that airline and how funds have been flowing from other entities through to the Jacob Zuma Foundation, from the province of the Free State. There are a number of areas where she needs to be held accountable. Xiviko xi vula leswaku swilo swi vuye swi onheka swinene hi 2014 loko swirho swa bodo swo hlaya swi vilerile eka holobye wa tikhampani ta mfumo hi nkarhi wa kona Malusi Gigaba mayelana na vurhangeri bya Miyeni. Hambileswi mhaka leyi a yi ri ya nkoka swinene, Miyeni a nga zanga a nga vitaniwa ku ta hlamula mayelana na matikhomelo ya yena. Hi Nhlangula hi 2014 loko Gigaba a siviwa hi Lynn Brown, Miyeni u tame a ri exitulwini xa yena hambileswi a ku ri na swihehlo swo tala ehenhla ka yena. The ministers who were involved must also face accountability legally, and we must ensure that once the investigation takes place, because it was clear that there was a dereliction of duty. It was clear that there was political pressure being effected to ensure that certain wrong dealings, whether it was the swap of the deal, whether it was the Mumbai route, and the various iterations of how SAA came to be in the state that it is. Vulavisisi a byi langute eka manyikelo ya tithendara eka SAA na tikhampani leti va tirhisanaka swin'we. Xiviko xipano xa vukungundwana na vumbabva hi nkarhi wa Miyeni na Kwenana eka SAA na le ka xiphemu xa khampani ya Technical. Xiviko xi vula leswaku swiboho swa khabinete swi tikomba a swi kucetela ngopfu hi ku tsakela ka un'wana president. State capture works in this way. You capture the president,
the president and his party capture the state. The state uses the deployment committee to allow people like Tutumieni. You can look at the various appointment of director generals and board members who end up at many of these institutions. And the net consequence of it is that those who are meant to be protecting the resources of the state become part of the criminal enterprise or the privatization of state resources. Xiviko xi gimeta hi ku vula leswaku SAA yi hundzeke tiva leri timpfuvu leti nga boheriwa mali enengeni ti khidelaka eka rona hi nkarhi wa miyeni. I think she was definitely a pawn or a serious participant in state capture. On a number of occasions, two ministers of finance had raised their concerns about her conduct in fulfilling the chairperson's role at a very important state-owned entity at SAA. And here we have that airline today struggling to survive. It has been decimated. Mayelana SA Express Commission yi ringanyeta leswaku vaofisiri hinkwavo va mfumo na vanhu vo karhi lava khumbekaka eka ku phanga eka khampani va fanele va rixiwa milandzu. Loko swi hatitani mavandla politiki va lava leswaku ku tekiwa magoza xikan'wekan'we eka vanhu lava khumbekaka hi xiviko xa Zondo. Xiphemu xa ku sungula xi nyikiwe President Ramaphosa tolo, kambe van'wana politiki va ri ku nga yimeriwi leswin'wana swiphemu vanhu a va khomiwi no ya tenga sweswi. Xiphemu xo sungula xa xiviko xa Commission ya Zondo se xi humile. Xivutiso hi leswaku xana hi wahi magoza lawa landzelaka ke. Loko a amukela xiviko lexi, President Cyril Ramaphosa u vule leswaku mfumo wu ta yima ku fikela loko humesiwa xiviko xo gimeta loko va ta vula swo karhi hi xona. Hambi xititano u ri xiyenge leswin'wanyana swi pfumeleriwile ku yisa mahlweni na ntirho wa vona lowu fambelanaka na commission leyi. This process, which we expect will culminate in the submission of the report and implementation to Parliament by the end of June 2022, does not prevent other institutions from acting within their statutory mandate on any of the findings and recommendations of the report. Banda ro kaneta Parliament ku nga DA va koxa leswaku ku tekiwa magoza ya vukarhi hi xihatla. I'm calling on President Cyril Ramaphosa to urgently table the first Zondo report in Parliament so that the legislative wing of our constitutional democracy can get to work studying its findings and taking the necessary remedial action. FF Plus bona va vula leswaku swibumabumelo leswi nga kona eka commission swi fanele ku tiyisisiwa ku nga ri khale. The success of the whole Zondo Commission will be determined whether the President is going to implement the recommendations made by the Zondo Commission. Loko a nyikela xiviko eka President, mutshamaxitulu wa commission u tiyisise leswaku xiviko xo hetelela xi ta nyiketiwa hi makumu ya n'hweti leyi taka. This report should have been with the President some months ago, but we're all aware that Deputy Chief Justice Raymond Zondo kept on postponing and asking for more time, but we are excited that finally the report is with the President. Our only concern now is that that President Cyril Ramaphosa is going to sit with the report for months and that is going to keep South Africans in the dark. What is left now is for the law enforcement agencies to chase all those criminals who are mentioned in this report, arrest them, prosecute them, confiscate all their assets. Mavandla yan'wana yo kaneta na vona va amukele xiviko lexi. Xiviko xo hetelela xi langutela leswaku xi ta humesiwa hi makumu ya n'hweti leyi taka. Isa mahlweni mahungu ya Xitsonga ya SABC. Xandla xa President wa ANC David Mabuza u ri ku humesiwa ka xiviko xa Commission ya Zondo a swi nge nyanyisi ku avana ka swirho swa vandla ra ANC le xikarhi. Leswi swi tani hikokwalaho ka leswi swirho swin'wana swa vandla va nga kumeka va khumbeka eka migingiriko ya manyala na vukungundzwani. Mabuza a vulavula eka ntshamo wa vandla wa ku tihlanganisa na tihosi ePulukwane tanihi ndlela ya ku tilamisela nkhuvo wa ku tlangela ku simekiwa ka vandla ra ANC lowu tivekaka hi January 8 loku nga ta khomeriwa rivaleni ra Peter Mkava hi Mugqivela. Not really, no. Well, it's a challenge that we're prepared to face as the ANC, and we have gone through this process up to the release
So let's deal with the outcome. Yeah, but I don't think it will further divide the ANC. Xikombelo xa bail xa wanuna loyi a hehliwaka hi ku balesela no dlaya nkombo wa swirho swa ndyangu wa ka vona eJimmy Jones ka Malamulele hi Khisimusi xi yisiwe ka vhiki ro hetelela ra n'hweti leyi ya Sunguti. Enoch Ndowu a rhekhotele ka Malamulele namuntlha. Magqweta ya mfumo ya Legal Aid va arile ku n'wi yimela tanihileswi a tirhaka a nga thoriwa tanihi muongori ePolokwane. Endzhaku ko va ekhoto swa xinkarhana Enoch Ndowu u heleketiwe exitokisini u lerisiwe ku titholela gqwetha. Magqwetha ya Legal Aid Board va ale ku n'wi yimela tanihileswi a tirha tanihi muongori. Swirho swa ndyangu wa ka Ndowu leswi nga dlawa nkosi wa vona wu endliwile. Ndyangu wu ri wu lava vululami. Yena u lava safeness ya yena a hanya a dya swakudya hina maxaka ya hina u va dlayile hi le ku rileni nkarhi hinkwayo hi tshama hi nga tsakangi hi tshama hi ri na ku chava. Vaaki lava nga hlundzuka a va khome tiplankadi ehandle ka khoto va lava leswaku muhehliwa a nga nyikiwi bail. A khomekanga kahle hi maendlelo ya mudlayi kumbe kulukumba Ndowu hoxa. So loko mi hi vona hi tirha haleni khoto hi ta yimela vaakatiko hi kha hi yima hi rito rin'we ra ku kulukumba loyi a nga nyikiwi bail because loko a nyikiwa bail hi ta va hi nga ri safe atikweni. Ndowu u ta ya ekhoto ra vunharhu ekhoto leyi fanaka hi siku ra 20 Sunguti. Randi be bikile lupimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Xava dolara i 15.79 cents, mpondo 21.39 cents, euro i 17.89 cents, kasi pula tiko akula na Botswana i R1.34 cents. Nkavela ka JSE a ri ehansi namuntlha. Nsuku i $1,827 ounce, platinum i $980 ounce, kasi nxavo wa oil mbesi mphongo lowun'we i durha $81 na 10 cents. Tshamaxitulu wa PSL Colonel Evan Khoza va pfumela leswaku mhaka ya Kaizer Chiefs na COVID-19 yi teke nkarhi wo leha. Hi N'wendzamhala lembe leri nga hela, Chiefs va kombela leswaku va nga tlangi mitlangu yin'wana ya vona hi mhaka leswi xipano a xi tele vanhu lava nga na COVID, kambe xikombelo xa vona xi aleriwile. Khoza u ri mhaka leyi yi le ka xiyenge swa nawu xa PSL. Loko a nga se vulavula hi mhaka ya PSL, Khoza u xixime sirha mufundhisi Desmond Pile Tutu u tsundzuke hi laha Tutu a nga nghenisa xandla ha kona eka ku humelela ka ku rhurhela khapu ya misava hi 2010. They are call everybody into a ring, into a circle. He was in the center of the circle. They are instructed God that you give South Africa the right to hold this World Cup, and I'm not going to tell you what. Loko swi ta eka mhaka ya Chiefs, mutshamaxitulu a nga lavi ku nghenela endzeni ka vuxokoxoko bya mhaka. Amakhosi va langutile ku endla xikombelo xa appeal ehenhleni ka xiboho xa PSL xo va alela ku hundzisela mitlangu ya vona eka nkarhi lowu taka. Chiefs va tsandzeke ku ya tlanga mitlangu ya vona yimbirhi ehenhleni ka Cape Town City na Golden Arrows hi n'hweti ya N'wendzamhala leswi nga va vekaka ekhombyeni. 52 wa vanhu eka Chiefs a va khome mavabyi ya corona, kambe a ku nga ri xivangelo xo enela ku va PSL yi nga hundzisela emahlweni mitlangu ya vona. From us as a executive committee, the matter goes back to the football department. What's happening there, I don't know. So that's why I'm saying, to err on the side of caution, it's better don't make comment, because if the matter goes on appeal, I raise issues here, it might be prejudging matters or giving a slant to the matter. Mhaka ya Chiefs hi yin'wana ya milandzu leyi nga kona emahlweni ka huvo ya nawu ya PSL. Zola Majavu u vuyile eka ligi tani hi muchuchisi ku ta hetisa nguva. U teka xivandla xa Nande Baker loyi a nga tshika ntirho n'hweti leyi nga hundza. I have indeed received a handover report from my predecessor, for which I thank him, Chairman. We've been working throughout the last part of December. I do have a sense of what is outstanding, what is
pressing from a timing point of view. My team and I are going to be meeting straight after this to develop a project plan because the idea is to use the January period. So hatatano nxaxamelo wa vatlangi lava nga ta va xiphemu xa mphikizano wuntshwa wa DStv Cup wu kemetiwile. Draw ya vadzaberi va swipano swa mune a yi khomeriwe etihofisini nkulu ta PSL eJoni. Ernest Medondorp u ta rhangela xipano xa Mabucho. Coastal United xi ta dzaberiwa Steve Baker. Dina Lady va ta dzaberiwa hi Dan Malisela kasi Warriors hi Dylan Kewa Swallows. Kasi nga sikimeta mahungu namuntlha hi lava ku twa mavonelo ya n'wina mayelana na magidigidi wa vaakatiko va Zimbabwe lava nga hlengetana endzelekani wa Beitbridge va lava ku nghena laha Afrika-Dzonga. Xana mimfumo ya matiko lamambirhi va nga endla yini ku herisa xiphiqo lexi? Loko munhu a ri hava passport kumbe na permit yo nghena eka rin'wana tiko ya lava yini etikweni rin'wana a ku na lexi va nga ta xi endla vona va tshama etikweni ra vona va sukela ku hi karata. Loko munhu a ri hava passport a ku tlheleliweni nkarhi kwavo na hina hi nge ngheni hala Zimbabwe ri hava passport ma swi tiva a ku tlheliweni. Hina se va tolovela vanhu lava va va amukele khale ku va tshama leho wa se wa sweswi va la ku ndzinga lava va lavi a va tshiki kunene va nghena a va tshiki khale na khale va tshikini ku va nghena se sweswiwani ni nge pfuki vana va na plan loko a va plana nkarhi luwa vanhu lava va nge se tala ngopfu lava nga tali ngopfu a va ta va swi be ngopfu mara ka nkarhi wa sweswi a na ha voni lexi va nga ta xi endla ku nghena vahlampfa va nge yimi hi ku swo fanele ku va kumekini a kona lexi endliwaka hi mfumo. Nkarhi wun'wana va hetelela va khoma va jikisa va tlhelela kaya va tlhela va jika mundzuku va vuya kokwalawa. Loko u kuma khampani yo karhi yi tholi munhu wo kala maphephe a va yi tekeli magoza a va ta swi vona ku swa fana ya lava hi South Africa ku hi nga na maphephe ku hi nge tirhi hi yela ku ya tshama kumbe ya lava hi ni Zimbabwe hi nge tirhi ku ya tshama so swa fana sweswo swi olovi ngopfu. Muhaxi mina hi vonelo ra mina magidigidi ya vaakatiko va Zimbabwe a va nghene va ta kuma ku tirha va kuma mali va kuma swakudya na vona hi le ka vona le a ku na nchumu ka sikiwa muhaxi. So lexi mina ni vona nga ku ri mifumo leyiwani yi nga twanana ngopfu ka xona i ku yi twanana ku ri a ka ri na munhu wa Zimbabwe a ta ku South Africa ku na munhu wa South Africa a ta ku Zimbabwe loko a ri hava passport not ku ri vanhu a va ti njhenjhe a va ti loko va ri hava ti-passport because loko u zo va na passport swi vula ku ri u pfumeleliwini ku u nga nghena South Africa wena. Mfumo wa la South Africa a wu khumbeki helo mfumo lowu khumbekaka wa Zimbabwe u fanele ku teka vanhu va wona wu va tlherisela kwele nkarhi kwawo va ze va magidigidi kuyiwa kwihi va nga ze va tata tiko ra hina kasi ku laveka lava ti-passport va nghenisiwa lava mara lavo kala ti-passport lava a kaya a va tlheleli ndzhaku hikuva tata va ta ona lava sikasika lava. Hi khensile mavonelo ya n'wina hi khensa swonghasi na ku va mi langutiseni vito ra mina Musa Mabunda ri perela.